alien skin enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange ligeri tategeerekeka abantu bangi batategeerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge omwaka tuguguddewo na ndongo wetegekera ekiro ky'endongo kasigu gy'otalyerabira nga Catherine Kusaasira asuula endongo mahinya ku Sheraton Gardens Kampala nga 10 January 2025 okuyingira eshinja emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 million 3 ate gold ya million 5 all is gold the roots of Catherine Kusaasira live in concert muve mu by'okunyonyola etiketi muzigula nga bukyali emmeeza tuzijjuzeeko bibebi bi 4x4x5 bisikira mu maaso n'emabega bikatapira bihirax revo kiyimirira ne kikubuuza nti gwompita n'otandika asusunyesa mujja tujjuza Sheraton Gardens waneyu nga 10 January 2025 ekutuusibwako Yuga Tunes n'ebitegekebwa Habitex Promotions. Mpuuga, mulumire mengo, gasa tumulumukuka, ono ulire ndongo. Tugenda Mpuuga, mulumire mengo, gasa tumulumukuka, ono ulire ndongo. Abekombe mujje Mpuuga, abebuddu Mpuuga, amasata gonna Mpuuga, eno Mpuuga ya fenna. Abasoga Mpuuga, abateeso Mpuuga, abalundi Mpuuga, ono wulire ndongo. Abaganda Mpuuga, abatoolo Mpuuga, abakiga Mpuuga, n'ebisheshe Mpuuga. Tugenda Mpuuga, mulubire emmengo, ng'asatu Mpuuga, ono wulire ndongo. Oli ku Sabula TV. Olw'ekirangiro kye twakola twagala okubasaasira netusobola kubeetondera tukola buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze abawa omukisa mu ggwanga lino okuba n'eddoboozi si buli muntu nti bw'ayita ab'amawulire bajja naye olw'okuba tusobola okwogera nammwe eggwanga ne tuwulira tulina obuvunaanyizibwa obusinga ku buvunaanyizibwa obwa munnayuganda owa bulijjo okubaako ekitegeeza eggwanga. Ekyokubiri okubategeeza nti maze okubaga amabaluwa agagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ate n'okugenda mu mikago egy'enjawulo oba ebisinde eby'enjawulo okubategeeza ebigendererwa bya Democratic Alliance ebibiri ebikulu. Ekisooka kigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu by'obufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mwe muli ne ssemateeka. Ekyo kye kisinga okubeera ku mwanjo kubanga tweyaliikirira nti akalulu nga kabulayo ekiseera kitono nnyo ab'oludda obuvuganya bawadde budde ensonga ya nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'enkola yaago. Akaseera kano tukyalinawo omwaganya twagala tukozese okutwala eri eggwanga bye tulowooza nti bikulu bye twagala bikyuke si byaffe bannabyabufuzi abakozi ebyobufuzi fekka naye ne bannayuganda ab'enjawulo bonna baagala Uganda okulaba ng'etambula mu ngeri ey'enjawulo. Kakasa bulungi nti balina bye baagala bikyuke bye twagala twogereko mu Democratic Alliance. Ekyokubiri okwogera ku nsonga y'okuba nti nga bannabyabufuzi abavuganya tusobola okubeera n'enkolagana mu kalulu. Enkolagana wabaddewo okugezaako emirundi mingi waliwo okugezaako mu 2016 mujjukira wansi wa TDA n'eremerera ku ssaawa esembayo. Okulemererwa okukikutegeeza nti kisoboka. Tukkiriza eno mu DA waliwo okuyiga okubaddewo okwesittala okwaliwo mu biseera ekyo ataakuyigamu oba oli atasobola kuyiga. Tukkiriza nti wakati mu bibiina by'obufuzi ebivuganya buli muntu alina ebigendererwa byagala okutuukiriza era alina engeri gyagala eggwanga litambulemu. Naye ekyokukkaanya ku nkyukakyuka ku ntikko y'ebyobufuzi tukikkaanyaako. Twagala twogere ekisuulo kikolamu nga tukolera wamu wakati mu ebyo ebyenjawulo bye tutakkaanyaako ng'ebibiina by'obufuzi oba nga ebisinde ebyenjawulo.
Ekyokusatu okubategeeza nti mutandikwa y'omwaka ogujja ogulayo ennaku ndowooza kati ziringa 13 14 Alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwogera ne bannayuganda. Ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebibiina by'obufuzi ate ne platforms endala yakubasinkana kwongera kunnyonnyolegana kiki twagala okukola. Naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nsonga eno okuziganya ne bannayuganda mu buli nsonda ya Uganda. Tugenda kikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza bwe tugenda okutandikira tusobola okutegeeza eggwanga okuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance kibiina kya byabufuzi naye okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera ku ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa nga tunnaba kwesooka nti ze neesoose wano ze neesoose wali kubanga ne bye twesooka ng'enkola yabyo ey'okubifunamu yakifuula nnenge oli anaabiganyulwamu. Ekigenderezo kitulaga kitegerekke bulungi bwe tuba nga ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezeganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaaba gye bavudde tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku pulatifomu y'emu ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse. Twagala nakyo tukiwa omukisa tuddemu tukyogereko ekibanga kisobokye tukituukeko kiseera ekigere nga tunnaba kugenda mu kuvuganya okwakasa mmeeme. Ensonga ezo ze njagadde tutegeerekeke. Naye kankozina omukisa guno okubaako byentangaaza nga nzira mu bibuuzo byammwe. Munange owa Simba eyabuuzizza ku nsonga ya muto waffe Mwana Patrick Alien Skin enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange ligeri tategeerekeka. Abantu bangi abatategeerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge. Naye Alien Skin kifaananyi ky'abavubuka abato abataaweebwa budde na mukisa bumbibwa kubajja mu bantu abategeerekeka. Ayinza obutafuuka nze oba bukuneefaanaanyirizaako naye yasaba ayambibweko abeeko naye byakyusa. Ndowooza naye gy'atambudde nga yesittala nga yeekoona alina by'asanze nga yeetaaga okuyambibwa. Si kya buvunaanyizibwa oli bw'ajja nti neetaaga okuyambibwako n'ogamba nti sijja kukuyamba olina ebizibu bingi. Kikulu nnyo ng'abakulembeze okutundira abaana abo nga bannayuganda abamu ku bataafiibwako tunaabaleka ne bagenda nga bwe batambula balina obusobozi okufuuka abasinga obungi eggwanga ne balifuula eggwanga eritasoboka. Kya buvunaanyizibwa okubayambako wakati mu mitawaana gye balina okufaananako na buli omu. Era njagala nkugambe nti bw'oba oyagala okutegeera nti ensi erina ebizibu bingi ndagaayo malayika omu nkubulira ebizibu ebimwetoolodde. N'olwekyo kikulu nnyo omuntu yenna bw'agamba nti bannange neetaaga okuyambibwa aweebwe obudde asobole kubanga Alien Skin omugoberera ne gy'abeera ne by'akola olabira ddala nga ebigendererwa bye birungi naye nga tamanyi kyakola. Akati ndowooza si kya makulu si kya buvunaanyizibwa okugamba nti mumuleke abo ensi yabavaako yabata. Tebalinayo nsi yaabwe nti naffe tulina eyaffe gye tusibira ettaayi. Kitundu kya bannayuganda bawa omusolo beetaaga okuyambibwa babeera ate bannayuganda basingako wetubalaba. Era njagala okumusaba ne banne ebyo bye bayiseemu ebeere lesson kubeere kuyiga kw'amaanyi bayambibwe bajja kuganyulwa nnyo ne mu bitone byabwe nga bongedde okubeera abantu abalambulukufu mu mbeera zaabwe. Waliwo eyagambye abuuzizza nti naye kaakati ebisinde bikolebwa kino muvaamu kino ne mudda mu kiri. Njagala kubategeeza nti ekisooka ebisinde tebiteekebwawo kubeera bya lubeerera. Ebisinde bikolebwa okubaako bye bituukiriza mu kiseera ekigere era birina okuba nga bivaawo. Buli bw'osanga ekisinde nga kya lubeerera omanya nti tekirina bigendererwa bya makulu. Ekisinde kirina okubeera nga kirina ebigendererwa birina okutuukiriza mu kiseera ekigere bwe biggwa oba bitibituukiriziddwa baawo. Ekyebyobufuzi ekirina okuzimbibwa okubeerawo ebbanga lyonna. Kirere abaana
Birabinga anoonye kyekikola ate olina kubijjamu oteekemu kasooli omupya ndowooza okujjako nga toli mulima ng'ogenze kwesiga ttaka mu nnimiro. So kyetukola tukitegeera era bw'obanga ogoberera ebyafaayo by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okubako bye bakyusa ekyo tekyewalika. Naddala wano mu Africa tonaba kuzimba misingi minywevu gya kuzimbirako bibiina bya bufuzi nga tufugibwa bannakyema abatakkiriza mu nkola egoberera amateeka, nga tufugibwa abantu abeerowoozaako bokka. Okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kitwala ebbanga, kijja kutwala ebbanga naye buli kintu kibeerako entandikwa. N'olwekyo banna-DA n'abalala bava mu bisinde ebyenjawulo ekyo kirina bakwasa nsonyi. Nga bwe njogedde mbawadde ebyokulabirako mugende mutandika okunoonya buli muntu ngeri gy'atambuddemu abasobodde okubaako bye bakola mu byobufuzi. So n'olwekyo emboozi y'abatamanyi ndowooza ansangi bawadde bagende bagyebuulirireko. Mwebale nnyo. Yes, ekibiina kya byabufuzi ekiri active, njogera ku bibiina ebiri active. Omulimu gwange si gwa kuzuukuza bafu naye nga njogera ku biri active. Bisobole okuba nga tuwuliziganya nabyo. Ebibiina by'empandiikire ne NRM mweri. Aba-NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda. Bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola byonna gye balaga. Ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka. Enkyukakyuka y'obukulembeze, transition of leadership. Okuva ku kibiina kyabwe n'omukulembeze waabwe, kubanga ebbanga lyonna bateekateeka okulonda ekibaddewo ng'ensi erowooza nti waliwo nnyo obuzibu kubanga transition twetaaga gyogerako kubanga alikira yagenda okuddako. Ndowooza emboozi eyo nkadde. Ekiseera kituuse bannaffe ab'NRM batubuulire obanga eggwanga balyagala litwala mu kateebe oba balinayo ebirowoozo ku nkyukakyuka eze, kubanga okugenda kwa mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Ekikulu kiri nti baba bagwa twagala batugwire n'okugwira eggwanga. So twagala batutegeeze oba basimyeyo enkondo ezibazizise oba beetaaga obuyambi. Ekyokubiri, twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze. Abamu kubo batambulira mu kutya olw'ebikolobero, obunyazi, otyobula eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo. Tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasuza na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga lya basiru, naye okuzimba eggwanga erikolerera obwenkanya wakati mu bizibu byonna ebiriwo. Tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika. Kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe. Kibayamba naye naffe kituyamba ng'abagala enkyukakyuka okumanya engeri y'okukwataganamu n'abantu bano abali mu busobero. Sirina kubuusabuusa ab'NRM bali mu busobero. Mwannyinaze Namirimu lwaki tokolaganye n'abeegindi. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Ebintu ebyobufuzi bya bulabe nnyo, birimu obulabe bungi nnyo obusobola okusaanyaawo abantu, families, communities. N'olwekyo abantu b'okolagana nabo kikulu nnyo okukakasa nti ngenda kukola n'abantu bwe bati. Nze muntu asobola okukola n'omuntu yenna asatuba nga tukanyiza ku principles. Omuntu atalina principles muvuzi bw'okukolagana naye. N'olwekyo osobola okukolagana naawe nga sikkanya naawe naye bye tutakkaanyaako ne tubirikola ki? Tubidefininga bulungi. Naye omuntu linda kyalakya aba muzibu okukolagana naye. Omuntu ali awo alinganga amiba, Luganda amiba teriiyo.
tusobola kumanya nti bakolagana. So n'olwekyo enkolagana yange n'abantu ngimanyi era nkoze n'abantu ebbanga limaze mu byobufuzi abazibu ennyo naye mmanyi engeri y'okukolagana n'abantu. Ate nsobola mangu nnyo n'okwetowaliza abantu kasitamba nga mbategedde nti baliko bakiriko nti bali mutumalira budde. So ekyo nsaba mukindekere nina obusobozi obukisalawo. Ekyenjasire nnyingi sirowooza nti bannayuganda balemererwa nnyo okusala. Bannayuganda tebalemererwanga okusalawo kye baagala. Ne bwe musimba olukoloddoli oluva wano ne Nankulabye basalawo kye baagala. Ndowooza ekyo nakyo tukibalekere naye tubabuulire buwi omukisa okulondawo mu ebyo bye twogera ne bye twagala okukolako. Kijja kubawa omukisa okusalawo. Kyemmanyi bannayuganda nti bantu balungi nnyo buli muntu bamuwa omukisa. Bagukuwa n'otagukozesa bana ogukozesa bubi bamanyi okugaba ebibonerezo. So n'olwekyo ekyo tukibalekere bajja kusalawo. Era sirowooza nti ne platforms nnyingi nnyo nazo si nnyingi zimala bumazi. Ebyobufuzi bikolebwa nti buli muntu bw'ateekawo ekibiina bannayuganda beerabamu. The big mirror theory. Si muntu omu kwerabamu nti nze ng'akyogerako mu first person singular. I. Olulimi olwaffe luli we. We are the people, we are the citizens, we are the nation. Ekyo kyekigendererwa ekikulu. Buli muntu njagala akirabe bw'atyo. Kyobola abasizza wano okulangirira nti bannange ngenda mu Nnyendo Mukungwe okutaasa akafo kange nno. Ekyo si ye meja. Abantu ba Nnyendo Mukungwe bagezi obwenkanidde awo. Baba basazeewo ga tugenda kulonda gundi bamulonda ate beebuuza ku muntu yenna basalawo. So ekyo sisobola kummalira buko budde nti ye preoccupation. No. My brother asking about the reforms in Parliament and my intentions. Yes, much appreciated, Mr. Henry Dvo. Good morning, members of the Fourth Estate. I want to re-echo my apology in addition to his for the inordinate delay. Not in my nature. Delay you were never invited. I will ensure that we remedy that going forward. We invited you this morning to speak to the country and particularly address 4 issues that we thought required a major follow-up from the interaction with the country, with the world of 6th December, in which we made an announcement relating to our major undertakings from then on and going forward. One, beginning with the light one, is to appreciate you and the whole nation for the massive turn-up. The massive turn-up to listen to us, to try and understand us, and also relay our considered issues and how we intend to approach matters of politics, governance, and leadership in this country going forward. Invariably, after that launch, after that activity, everybody had their own way of interpreting our intentions, and we hold no grudge against anyone for their preferred interpretation. We are happy that a debate on how the opposition should work or is working or to have worked is back on table, a departure from a rather normative past. It's very important that the opposition in Uganda is being debated and discussed by all in both normative and positive ways. That for us is absolutely okay. We also appreciate the feedback from the general public, including the feedback from the traditional detractors and naysayers. We appreciate it. That feedback enables us to work better. That feedback, negative or positive, enables us to think about tomorrow in a better way. And we have no doubt
on this side, that whatever we do that we thrust in the public domain will attract a response in whatever form. And therefore, we appreciate the feedback. We want to tell the world that whatever we said on that day, we are not a drunken lot. We do not abuse any substances. We meant it, and we mean it. And we are here to tell the world that that announcement remains valid, and we are here to clarify a few issues that could have been misconstrued that day, and also following the various interactions with the public media regarding that day. One of the key issues we want to inform the country today is that as the national coordinator, I have written all registered political groups, political platforms. I've written to them to communicate to them with clarity how we want to work with them and invite them for an interaction. We are asking them to offer us an independent interaction inter alia as political parties, as pressure groups, so that we can explain to each other our preferred approach. So, by the end of the week, every known platform would have received a letter of our intention to engage. And when they invite us for that engagement, we shall inform you as to the outcomes of that engagement. So we have done that communication, and I have signed it off as the national coordinator. Thirdly, at the turn of the year, we intend to go on the road to the entire country. We shall reach the every length and breadth of this country to speak to the people on two issues that are germane to our public engagement. One, the issue of political and electoral reforms that we believe is a matter that has been wrongly or poorly handled by both the group in power and the political opposition. We want to engage the public. We want the public to be part of this conversation, because we have hardly a year before we can begin thinking about the next polls, and we don't want to go to the polls in the same shape we have been into over the last 2-3 electoral cycles. So we want the general public that so much desire. So we are going to shall communicate to you our Abottode program in terms of time, date, and at the turn of the year as part of the DA outreach activities. This we shall do, and we shall inform you in the coming days. Fourth, to clarify once again, you know, in the excitement of the launch, there could have been sections of the public that probably never understood with the clarity, with the utmost clarity, what the DA is about. I have had people, including well-schooled media practitioners, congratulating me for launching a political party. And I thought it is a forgivable misconstruction. And I'm here to clarify, namely, that we did not launch a political party, but we launched a civic platform, a non-partisan and all-inclusive civic platform, to engage it in two major issues which I talked about. Probably they were never picked, because when you speak with a raised voice, easily you can be misinterpreted. The DA is never meant to be a permanent issue platform. It is a platform of passage to address two major issues in this country. One, electoral reforms, but two,
opposition, the joint opposition platform, because we believe that the opposition has missed opportunities to work together. There were attempts hitherto. You remember the 2016 attempt under the TDA that never yielded any results. Of course, some of us were active, fully remember and recollect the circumstances under which the TDA was undermined and failed to deliver the results anticipated. But we also know that since then, the opposition variously has been licking swoons for the missed opportunity. Because nobody is stepping up to summon, reach out, roll out a carpet for all and sundry in the opposition, we are stepping forward. And in doing so, we don't need anybody's permission to do that, because we are part of the broad national polity that cares, and we believe we should be able to speak to everyone, including characters and groups we diametrically disagree. But for the sake of giving our people and our country an opportunity to transition, we will speak to them, find a way of agreeing on a workable framework, which is why we said that the DA is transitory. Eventually, the DA and the actors, the initial actors in the DA, will want to transform into an electoral platform. That electoral platform will not be the DA. The DA is a civic platform. What the actors will finally make is a matter they will communicate. You know, when they eventually roll out a political platform, they will communicate it. But in the circumstances, we have agreed to begin with a civic platform. This platform will engage everyone. We will be able to speak to everyone. And I believe the conversation out of this DA must end up on the floor of Parliament, where finally any issues regarding political and electoral reforms will be discussed. And in my space and the capacity, I'll rally colleagues in Parliament, and we have these issues on the floor. These issues will not be finalized until the Parliament of the Republic has had a conversation and a final say on them. If Parliament fails to offer leadership on reforms, then the people will know what to do. What they will do is not my preserve. Probably it will be an outcome of the nature of a consultative outreach we intend to undertake. I appreciate you. Thank you very much. Because if dares to be partisan and inward looking, then it will deter others from being part of the conversation within the DA, which is why it's an open door and window platform in which the public structured to mean parties and civic groups should be part of the conversation offered by the DA. That is the purpose, because that platform is being offered by no one. So we cannot say because everybody's doing nothing, we also become part of the nothing doing. No, we are simply saying that for lack of any initiative from anybody, from anyone, bring the opposition to a conversation, we are offering that big tent. Call the DA the big tent, sir, and that big tent has constituent members, okay? And we're saying those constituent members have a legitimate right and civic duty to eventually evolve into a political platform. That will be their choice. When the call is theirs, not mine, as the coordinator. But I'm very sure that they are alive to the timetable, the political timetable within which that should be done. And aware of that, it will be foolhardy for them to say it will be forever. There must be a timeline within which any platform elected to anything will mobilize and offer a platform to sponsor candidates. There's a time frame. So it cannot be beyond the program and the rollout program offered by the Electoral Commission. The limits are well canvassed, sir. Then my brother is talking about there's so many platforms. Yes, there can even be 1 million platforms.
You give me one example of a political figure in Uganda, then I'll tell you how many platforms they have been part of. Just pick one. Then I'll list for you. Can I begin with General Museveni? You want to, from him, where he began from NASA, Kosima Room, Military Commission, BP, UPC, UPM, NRMO. I don't know where he is now. Who else? Who else do you want me to enlist? Kyagulanyi. Kyagulanyi is a novice. He's just come. Give me a veteran of these actions. Well, he's here, I can speak. But I'll give you my old friend, Dr. Besigye. UPM, NRM, Reform Agenda, FDC, PAFO, TPF, PFF. Are you alive? FOC with me, FOGIS with me, TPF with him and him, IPC, TDA. Are you awake? So that narrative is actually, but I appreciate you journalists because you question it from what you pick from the public. The intention is drill well-intentioned public actors from finding a mechanism that works. So why would you carry on what doesn't work? If it doesn't work, drop it. Rethink. Think anew. That's the intention until you get it right. We are on the playing field and we are trying out possible formations, permutations, and triangulations. When we get it right, we'll be right there. And shall stop at no time in trying to pick something that works. Okay? So, I'll tell you, I mean, you talked about Strubi. Strubi was a pressure group. It rolled out to get people elected. 90% were elected. That worked. Pressure groups and platforms are never meant to be permanent. Okay? They're supposed to serve a purpose. When that purpose is served, they must be extinguished. When the purpose fails too, they must be extinguished and something be rethought. For you to stick on doing something that doesn't work and stick on it, you do not know what you're doing. Does that partly answer you? I don't want to answer you fully, but I partly answer. Thank you. Then my brother from Delta TV, you belong to an old party. Do you want to announce for me my departure from the old party? I think I can speak. You all agree? And when I want to speak on something, I speak about it. Today, I came to speak about the DA. The day I elect to talk about NUP, I'll speak about NUP. Oh, Ikusabula TV.